We also won a number of governors and senators. We won in most of the regions, in Nyanza, in Western, in the coast, in Lower Eastern, in Upper Eastern, in Northeastern, in a number of counties within the Rift Valley, in Nairobi, and according to the whistleblower, several countries in the Central Province. With those kind of statistics, how could we lose elections? So we know that we won elections. And that's the reason why we talk with a lot of confidence that we won the elections. And people know what transpired. People saw what happened at Bomas of Kenya on the 15th of August. It has never happened anywhere in the world where the Electoral Commission, where the referees in an election disagree publicly. Out of 7 members of the Electoral Commission, 4 said no to the results which were being announced by the chairman of the Electoral Commission. Only 2 said yes jointly with their chairman. Under normal circumstances, those results should not have been accepted. They should not even have, nobody should even have announced them. There was a dispute within the Electoral Commission. And that's why we talk with confidence. 3 and 4. My little knowledge of arithmetic tells me that 4 is bigger than 3. For the first time, we have seen a new math where 3 is bigger than 4. We will not tire telling the truth. We want to make rigging a very, very expensive enterprise that nobody will ever again think of rigging an election in this country. Without resolving this matter convincingly, there will be no peace in this country. Kenyans will not go back to elections in 2027 and the election will be rigged again. It will never happen again. And we are going to tell them why it will not happen. It will not happen because Kenyans will not accept it. Now we have said that we want to see the truth. We have said that everybody was at fault. When we went to the court, we thought we would get justice in the Supreme Court. We did not get justice. All we got was insults. Insults, matusi, matupu. Kwa hivyo sisi tumesema hata Supreme Court itachunguzwa. Itachunguzwa. Hii uamuzi ili Soma, and I will quote the ruling, that she is convinced beyond reasonable doubt that the IBC deployed virtual private cloud, VPC. Virtual private cloud. I don't know whether she was aware of what you're saying. At no time during the petition did any party submit that IBC deployed a virtual private cloud. It was never an issue. We never submitted on it. Neither did the defense bring it up. How did it come in the ruling? It shows that the ruling was written somewhere by somebody else. So all of this thing was rotten and requires a proper interrogation. We have said, therefore, that we have
We agreed, we are not unreasonable people, that we will talk, we will negotiate. But the negotiations must be structured and must be constructive. What was seen was nothing but stonewalling and time buying. That's why we agreed with the chairman of our bipartisan team, Utende Molo, say, stop it, stop the rubbish. And we will not go back until they have come down to say A, B, C, D. The issues which are in contention are clear. One, we have said that they must agree that the cost of living is too high for the people of Kenya. Gharama maisha imepanda sana. Bei ya unga imepanda. Bado yuko juu. Bei mafuta yuko juu. Ends meet. Now you're adding with a lot of impunity. Alafu nasema ati wapende wasipende. Hiyo lugha tulijua sana. Wakati ya bwana Salat na bwana Sharif Nasir na bwana Kariki Shotara. Wapende wasipende. Hiyo lugha tulizika. Hiyo lugha tulizika. Si punda yako. Mbona tuweke mzigo. There will be no taxation without representation. Hiyo ndio ilileta mapinduzi Amerika. Kama hujui. Kwa hivyo huwezi kuongea na madaha na maringo. Atuwe huko na wabunge ambao wamenunua. You have a false majority of members of parliament. I want to tell you that those people do not represent the people of Kenya. Those people are going to vote for you merely because you have bribed them. But the people of Kenya don't support it. And we are urging the people of Kenya to withdraw the delegated sovereignty to parliament over this issue. That what parliament passes does not bind the people of Kenya. And the people of Kenya will be entitled to come out and protest and resist repression by this regime. You have said it's not acceptable. Secondly, you have come up with a housing levy. Housing levy. You remember housing levy? Mimi najua sana. Wangekuja kwangu kwa mafunzo. Ningewafundisha. Hawajui. You cannot introduce additional tax when the economy is in depression. You can't do it. And where did you get the 3% from? If you're saying it's investments, how about the employer? 3%. Employers investing in what? Additional tax of 3% on an employer. That is completely unsustainable. So we said this thing need to be shelved and must be shelved. Secondly, servers. Ifunguliwe. Sifunguliwe. Kama ifunguliwe. Sio? Maana yake wengine wanasema ati servers zilifunguliwa, ati inaona kama bwana Halwali anamwambia Sifuna ati masanduku 4 boxes zilifunguliwa kwa iko sawa sawa. Hizi masanduku si sawa. Bwana Halwali rudi kwa shule. Saba ni ile ambayo ilirushwa kwa runinga kutoka kwenye kituo cha kupiga kura na kutoka kwa ile ya constituency na moja kwa moja ikaingia ndani ya nyungu ambayo inaitwa kwa kimombo sava. Sanduku ya kura si sava, bwana Halwali. Sasa
tumesema hiyo 7 mpaka ifunguliwe. Tulisikia kwamba wameweka vijana 2,000 ambayo wanajaribu kubadilisha maneno ndani ya hiyo 7. Tunawaangalia, tunawaona, mwambie we, mtaona mkicheza. Tatu, mambo kuingilia vyama vya Azimio. Kenya Kwanza ilikuwa na vyama vyake ambayo waliingia huko kwa hiari. Kuna zingine ambazo ziliingia ndani ya Azimio kwa hiari na waliweka sahihi. Kulikuwa na mkataba baina ya Azimio na hizi vyama zote hizi. Baada ya uchaguzi umeingia kununua hizi vyama. Kwanza ilikuwa ni UDM ambayo ilikuwa ni chama chetu cha Azimio. Bila notisi nasikia jamaa wamevuka mpaka, wameenda mgambo hili. Huyu bibi anatoka bila kupeana talaka. Hakuna talaka. Hata Kiislamu hiyo si halali. Si mpaka peana talaka. Kwa hivyo hiyo kutoka kwake sisi hatutambui. UDM bado ni hapo kwetu. Akitaka warudishe mahari. Ndio tutaweza kuwaruhusu. Wale wote. Pili sasa Jubilee wamekataa kutoka. Unanunua wale wabunge ati wao wanataka sasa wao ndio officials ya Jubilee, wanataka kutoka na Jubilee wengine pande ile. Hakuna kitu kama hiyo. Jubilee tulilipa mahari ni yetu. Na wamekataa kutoka. Unataka Jubilee atoke? Sio, wamekataa kutoka. Alafu sasa unachukua wale wajumbe, unapeleka kule, unapewa rupurupu, sasa nyinyi ndio officials. Natambua. Sasa nasema mimi natambua fulani kama party leader kama mimi. Ujinga hiyo. Si ujinga hiyo. Ni sasa gani hiyo? Hatuwezi kubali kama hiyo. Hiyo ni matusi ambayo mtu anafanya mchana kwa kutoheshimu vyama vingine. Kama wajumbe wanataka kuvuka mpaka